Okay, we were doing the equations. So we have found A4, B4, center at 0, 0, transverse axis, x-axis, therefore x square will be positive. So x minus x coordinate of the center, whole square upon a square, 4 minus y minus y coordinate of the center, whole square upon b square, 4 equal to 1. If we simplify, it will become x square upon 16 minus y square upon 16 equal to 1. This is the standard equation. If you want to find the general equation, multiply by the LCM of the denominators. The LCM of 16 and 16 will be 16. So you multiply by 16, it will become x square minus y square equal to 16. X square minus y square equal to 16. 2 came Hassan Khan 64089. Sayyada Namish Ali 64179. Abdul Bari 10233. How many left? Salah Tajdeed, Sumair Ansar, Hassan Zahir, Kausar Gul. 4156. Okay. So this is the equation, standard equation. You may find the general equation. Now coordinates of the vertices and foci are given. 21, question number 21. That was question number 19. Now we'll do question number 21. Question number 21. Vertices plus minus 3 comma 0. Sorry. Yes. Foci plus minus 6 comma 0. So that means vertices are 3 comma 0 and v dash minus 3 comma 0. These are the two vertices. In the same way, foci f 6 comma 0 and f dash minus 6 comma 0. First of all, we'll find the center. Center will be the midpoint, either the vertices or the foci. इन दोनों में से किसी एक का मिड पॉइंट ले ले, या तो वर्टिसेस का ले ले या फोसाई का ले ले. So that will be the center. So center फोसाई का ले लेते 6 minus 6 upon 2, 0 plus 0 upon
It will become 6 minus 6, 0 upon 2 will be 0, comma 0. Muhammad Humayun 64086. ओके, सो सेंटर हो गया। अब हम ले लेते हैं, तो सेंटर फाइंड आउट हो गया। वी विल फाइंड द ट्रांसवर्स एक्सिस। So that is the vertices on the x coordinate. X coordinate 3, here the minus 3. Y remain as it is 0, 0. In the same way, foci that was 6 minus 6, the x coordinate, y coordinate remains same. That means it is on the x coordinate. So transverse axis along x axis. Two things found, center and the transverse axis. Now the value of A and B from center to the vertex. The distance from center to the vertex will be A. यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले ले 3, या यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले ले -3. So the mod of 3 or -3 will be 3. So distance is 3. So my answer 63006. So A will be equal to 3. And distance from center to the focus, this one, or from center to the focus is this one. So 6 or -6, you may take any one of them. So this is C. From center to the focus is the distance C. So C is equal to 6. C is equal to 6. Sayyid Muhammad Hamza Raza 62381. So this is A, this is C. For the equation of the, we need B. So we'll find B. So use the formula A square plus B square is equal to C square. Put the values. 3 square plus B square is unknown. C square is 6. So it will become B square -36 -9, 27. B will become plus minus √27. We will find B square, that's enough. B is not needed here. So equation will be transverse axis along x axis, so it will be positive. X minus x coordinate of the center upon A square. A is 3, 3 square, minus y coordinate of the center upon B square, that is 27, equal to 1, or x square upon 9 minus y square upon 27
equal to 1. This is the standard equation. This is the standard equation. If you want to find general equation multiplied by the LCM of 9 and 27. The LCM of 9 and 27 will be 27. If you multiply by 27, it will become 3x square minus y square equal to 27. The general equation will become multiply by 27. The LCM of 9 and 27 will be 27. Multiply by 27, it will become 3x square. Multiply by 27, it will become y square. Multiplied by 27, it will become 27. 3x square minus y square is equal to 27. 3x square minus y square is equal to 27. So this is the answer. Understood? Now I am doing question number 23. This is a bit different question. This is a bit different question. Question number 23, asymptotes is equal to y is equal to plus minus 2x. And vertices plus minus 1 comma 0. So the equation of the asymptotes and the vertices are given. We have to find the equation of the hyperbola. So question number 23. Equation of the asymptotes is given. Y is equal to plus minus 2x. Vertices at plus minus 1 comma 0. These things are given. So vertices are given. We will separate the two vertices. V 1 comma 0 and V dash minus 1 comma 0. V 1 comma 0, V dash minus 1 comma 0. We will find the center. Take the midpoint of the vertices. We will take the midpoint of the vertices. 1 minus 1 upon 2, 0 plus 0 upon 2. It will become 0 comma 0. Generally in this exercise, all centers are at origin. To make the question simple. Okay. Now the center is 0, x coordinate, here the x coordinate is 1. Center is 0, x coordinate of the center is 0, and here at the vertex minus 1. Therefore, transverse axis along x-axis, x coordinate is going to change from 1 to minus 1, from 0 to 1, and from 0 to minus 1. So x coordinate is going to change. Y coordinate is remain as it is. Here is 0, here also 0, here also 0.
So y coordinate is not going to change. Therefore, transverse axis along x-axis. Now, two things has been found: center, transverse axis. Now we need A and B. From center to the vertex, this will be the A, semi-transverse axis. So A will become 0 to 1 will be 1, or 0 to -1 will be -1, +1 or -1. This is A. A is given. Now we will find B. How to find B? Take the equation of the asymptotes. Y is equal to equation of asymptotes. Y is equal to plus minus 2x. Square both the sides. Y square is equal to 4x square. Y square is equal to 4x square. Divide by 4. Y square upon 4 is equal to x square or x square upon 1. Y square upon 4 will be equal to x square, or we may write x square upon 1, no problem. Now, transverse axis along x-axis. So x square will be positive. It will be shifted on that side. If y transverse axis along y-axis, so y square will be taken positive. X square will be shifted over there. So now the transverse axis along x-axis, so it will become x square equal x to 1. square. बेटा ये इक्वेशन है ना, ट्रांसवर्स इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स, ये गिवन है ना, ये गिवन है. इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x, ये इक्वेशन गिवन है कि नहीं है? ये गिवन है, तो इसको हमने लिया, इसका स्क्वायर किया. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर दिया, तो y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 आ गया. ये जब इधर आएगा, अब आपने देखना ये है कि इसको उस तरफ ले जाएं या इसको उस तरफ लाएं. ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है. इट विल बी रिमेन पॉजिटिव. इसको शिफ्ट करेंगे उस तरफ, ये पॉजिटिव रहेगा. अगर ये अलोंग वाई एक्सिस होता तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव लेते, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते. तो इसको हमने वाई एक्स स्क्वायर एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको पॉजिटिव लेना है और इसको उस तरफ शिफ्ट कर देना है. माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0. ये क्या है? इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स को हमने कन्वर्ट किया है. और हमने पहले जब इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स बनाते थे, वन को जो है, इस वन को जो है जीरो में कन्वर्ट कर देते थे. इक्वेशन के वन को जीरो में कन्वर्ट कर देते थे. तो अब ये इक्वेशन जीरो है, तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला बनाने के लिए जीरो को वन में कन्वर्ट कर देंगे. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जीरो को वन में कन्वर्ट कर देंगे. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. एक्स स्क्वायर अपॉन 1 या एक्स स्क्वायर से रहने दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1. चाहे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 कर दें. जीरो को 1 में कन्वर्ट कर देंगे हम इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला बनाने के लिए. और इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स निकालने के लिए 1 को 0 में कन्वर्ट करके इसको उस तरफ ले जाएंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी.
Muzammil Maqsood 64049. Understood, bhai? Have you understood? ये a हमारे पास 1 था, तो एक्स स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यही चीज आएगी। एक्स स्क्वायर अपॉन 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। ये 1 भी हमने यूज नहीं किया, लेकिन दैट इज 1 है ये इसके नीचे, इसका स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। Understood? Now we are starting the new topic. We are starting the calculus. That was the analytical geometry. Now we are starting the calculus. The first topic is limits. The first topic is limit. We are doing limits. Limits. For example, limiting value x plus a upon x plus b, limit x tends to c. So generally we replace the value of x by c here as here. So c plus a upon c plus b. This is the answer. That will be the answer unless it is in the form the numerator should become 0. अगर न्यूमरेटर 0 आ जाता है तो फिर ये इसका आंसर नहीं होगा. सो दिस इज द रॉन्ग आंसर. फिर हम कोई और मेथड यूज करेंगे, और या तो जनरली वी यूज द फैक्टर मेथड या कॉन्जुगेट का मेथड. मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं. अगर नीचे डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो. अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा, न्यूमरेटर बेशक 0 हो जाए, उसका हमने को चेक वैक इतना नहीं करना, उसको नहीं देखना. वो 0 हो जाए तो इसका आंसर 0 होगा, लेकिन न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए. न्यूमरेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. If it is coming equal to 0, that means this is not the answer. We have to do something different.
सो ये लिमिटिंग में आमतौर पर ये हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। अगर डायरेक्ट में नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है और अगर ये डिनोमिनेटर हो ही ना तो फिर तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे, डेफिनेटली वी विल पुट डायरेक्टली, देयर इज नो अदर वे। इफ देयर इज नो डिनोमिनेटर एट ऑल, देयर इज x प्लस a, तो फिर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। Then we will substitute directly. So if in the question there is no denominator, then we'll put directly, that will be the answer. If there is denominator in the question, then we must check. If we directly put over there, the answer is becoming 0. So that means this is wrong answer. We have to do something different way. We will solve it by some different way. Okay, so we are doing the Thomas calculus. We are starting the Thomas calculus, exercise 12.2. Sorry, exercise 2.2. We are doing exercise 2.2 of Thomas calculus. Thomas calculus. You may download the book from the LMS or you may purchase the book. You may download the book from the LMS or you may purchase the book. Both books, the previous book we were doing the basic technical mathematics with calculus by Peter Kufitting, that you may also download from the LMS or you may purchase the book. The same Thomas calculus also you may download or you may purchase the book. So we are doing this one and exercise 2.2. Exercise 2.2. Question number 5. T tends to 6. Limit T tends to 6. This arrow is showing tends to. That means just equal to 6. Just equal to 6. Not 100% equal to 6. Just equal to 6. Find the limit when t tends to 6 of 8 t minus 5 t minus 7. Find the limit. So there is no denominator, just we put the value and you get the answer. 8 into 6 minus 5, 6 minus 7. It will become 8 into 1 into minus 1. The answer is minus 8. This is the final answer. When there is no denominator, you directly put the value and get the answer.
Question number 5. Sorry, question number 9. Limit y tends to -5. We read it tends to. How to read y tends to -5? Question is y square upon 5y. Y square upon 5 minus y, sorry. We have to find the value. We will find the limit of y square upon 5 minus y when y tends to -5. Put the value. (25) upon 5 minus 5 will be 10. 5 5s are 5 2s are. The answer is 5 upon 2. The answer is 5 upon 2. Limit y tends to -3. Question number 13. Question number 13. Limit y tends to -3. 5 minus y raised to power 4 upon 3. Muzammil 9, Muzammil Maqsood 64049. Put the values. This is not in fraction, so therefore neither negative power. This is the positive power. If it is negative power, it means this is the denominator. If it is negative power, it means this is the denominator upon. But it is positive power, so therefore there is no denominator at all. It means 1. When there is no denominator, it means 1. Now put the values. 5 minus -3 raised to power 4 upon 3. It will become 5 plus 3 raised to power 4 upon 3. 8 raised to power 4 upon 3. So first of all, we take the square cube root 1 upon 3 cube root. So we may write in this way: 8 raised to power 1 over 3 whole raised to power 4. 4 upon 3 means 1 over 3 into 4. So 1 over 3, 8 raised to power 1 over 3 will be 2, and 2 raised to power 4 will be equal to 16. This is the final answer. This is the final answer. Question number 15. Question number 15.
limit h tends to 0,